ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਤਲੰਗ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਮਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਘੁਮ ਘੁਮ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿਨ ਕੋ ਹੋਂ ਵਾਰੀ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਖ ਮੇਟਨ ਹਾਰਾ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਤਿਨ ਵਿਟਹੁ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 725 ਤੇ 26 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਥ ਨੇ, ਕਥਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ, ਬਚਨ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਈ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਨੀ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Ramdas Ji Maharaj, who was the fourth Satguru of the Khalsa Panth, fourth embodiment of the founder of Khalsa Panth, Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Hukamnama is placed on Ang 725, runs over to Ang 726. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Telang that creates the mellow and pleasing mood.
And the words of the Hukamnama create the yearning to realize God. So the purpose of the melody, the rag, is to create the right mood. And the words of the Hukamnama create the yearning, desire to realize God. And only through the desire, God can be realized. If there is no desire, there is no chance of realization of God. So we need Guru's wisdom. So in today's Hukamnama, Guru Ramdas Ji Maharaj reveals that how reading the sermons of Guru, studying them, implementing in life, have helped him to realize God. For any motivation, you need to hear or talk about positive things. You need to contemplate on the positive thoughts so that the positivity comes into your life. God is always positive. God always thinks positive. God is creative. God is source of joy and pleasure. God is ocean of wisdom and intellect. God is the treasure of mercy and compassion. We can realize all those qualities of God by connecting to God. The good news is God is with us 24 hours of the day. So all the wisdom, intellect, divine virtues, they are within our mind. सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले so परम पलाही. That is why Guru Granth Sahib Ji Maharaj gives us the wisdom. Everything you need is within the home of your mind, where God abides. तन मैं मनुआ मन मह साचा so sacha mil sache racha. Again, Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals tan means body. In this body, there is mind and soul. I consider mind and soul part and parcel. They are together. So within this body, there is mind and soul. And within the mind and soul, there is presence of God. I'll repeat that line. Tan mein manua, man mein sacha. So sacha, mil sache racha. And that person becomes absolutely true and immaculate who connects with the true Lord within. You don't need to go in the forest. काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reveals why you are going to forest, why you are looking for seclusion. God is with you. As soon as you realize God, you will abide in peace and harmony. And wherever you will spread that blessing, share that blessing with others. There are so many people who walk on the religious path, call themselves super spiritual, but they are troublemakers. So basically, you can judge a person or you can assess a person whether that person is spiritual or not. Being religious is just a label. The ultimate goal is to become spiritual, where you realize God within your spirit, within your mind.
So people who are troublemaker, they are no way religious and spiritual. So there are some key points Guru Maharaj has given in the Bani. साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटे अभिमान, साध कै संग प्रगटे सुज्ञान. The true spiritual person is in his company or her company, one becomes free from ego, jealousy, anger, greed, attachment. And one is blessed with the realization of God, which is called Brahm Gyan. साध के संग प्रगटे सुज्ञान. Sugyan means Brahm Gyan, realization of God. So these are the signs and qualities of a saintly person, a spiritual person. So Guru Ramdas Ji Maharaj reveals, my Guru is a true saint. We can translate that into the fact that Guru Granth Sahib Ji's sermon help us to become a saint of God, devotee of God. So to be positive in our life, to be harmonious, we need to have a company of people who are harmonious and who are positive, and that is God. And those who serve God, they have these qualities. So Guru Maharaj in the opening line reveals, हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां. Guru, I meet. You know what Gurmeet means? A lot of people have this name Gurmeet. Meet means friend and companion. Gur means Guru. So Gurmeet means the friend of the Guru. Guru Ramdas Ji Maharaj has so much love for his Guru. He calls or refers to Guru Amardeep Ji Maharaj, whom he used to serve, as his friend. And same love is expressed by Guru Arjan Dev Ji Maharaj for God. जाका मीत साजन है समिया, तिस जन को हों काकी कमिया. जाकी प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रमता का पागी. Beautiful. So relationship between us and our Guru and God is like a relationship of a friend. You can trust God. You can trust the Guru. So हर कियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां. My true friend, my Guru has revealed to me beautiful stories of Almighty God. There are so many stories in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, like story of Dhruv, story of Prahlad, Kabir, Namdev Ji, Ramanand Ji, and then our Guru Sahiban, where Guru Maharaj has shared their experience. And by listening to those stories, one builds the confidence and faith in God. So that is why it is very important to be in the company of those people who talk about positivity, talk about God, how amazing is God. Always remain positive in their lives. Balihari Gur apne Gur ko bal jaiyan. I'm sacrificed to my Guru. I love my Guru, who has given me so much confidence, so much self-esteem, blessed me with the Brahm Gyan, the name of God. I mil gur sikh, I mil tu mere Guru ke pyare rahao. So, oh my friends, please share with me the amazing stories of Almighty God. You are my beloved ones, Rahao. Now, to elaborate how amazing God is,
Let's look at the amazing, miraculous power and intellect of God. Guru Ramdas Ji Maharaj, when he was serving Guru Amardeep Ji Maharaj, he heard about the sermons of Guru Nanak Dev Ji, Guru Angad Dev Ji, then Guru Amardeep Ji. And those sermons are so amazing. People talk about how the creation was created. The scientists have told everyone there was a big bang, big loud bang. That's where the universe has come about. Ask Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the creation? Guru Maharaj reveals, Kita pasao, eko kovao, tiste hoye lakh daryao. Then in another verse, Guru Maharaj reveals, Omkar Brahma Utpat, Omkar kiya jin chit, Omkar sel jug paye, Omkar Ved Nirmay. These are the verses from Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Guru Maharaj reveals that there is one word God used to create the whole universe. And there was not like a big explosion, there was a beautiful sound. And that sound was Omkar. It was very melodious, beautiful sound, beautiful melody. And Guru Maharaj describes Omkar as the one word that created the whole universe. And word represents God. God is word, word is God. Bani Guru, Guru hai Bani, which Bani Amrit Sare. The explanation of Omkar in Guru Granth Sahib Maharaj. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj has emphasized that Omkar is the true name of God and placed Ik in front. Ik Omkar. So Guru Granth Sahib's Bani begins with word Ik Omkar. And Omkar is the true name of God, which is reflected and emphasized by the second word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Satnam. So Ik Omkar Satnam. And Guru Arjan Dev Ji Maharaj describes that Omkar Ek Tun, Eka Rag Alap hai. Eka Desi Ek Dikhawa hai, Eko Reha Vyap hai. Omkar is the melody which has created the whole creation, and Omkar melody is the sound of the Almighty God, is the divine melody. So all the Bani contained in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, they are total of 1430 pages, which are referred to as Angs as a mark of respect. Ang mean limbs. Limbs of Guru Granth Sahib Ji Maharaj contain the explanation of Ikonkar. So Guru Ramdas Ji Maharaj, when he heard about the creativity of God, beautiful katha kahaniya of God, he was amazed. He wanted to see God. Sun sun naam tumhara pritam prab pekhan ka chao. When you keep looking at advertisement, you want to go on that holiday. You want to buy that product. That's why the marketing basically helps to sell the products. It may be holiday, it may be insurance, it may be some electronic gadget. So when you repeatedly ponder over, think about God's positivity and glory, the desire will come in your heart to meet God. That's what happened to Guru Ramdas Ji Maharaj.
And from a helpless child who had lost his parents at very young age, became orphan at the age of 10 or around 10. He had nowhere to go because his own relatives had abandoned him. His grandmother, Naniji, raised him, and by great good fortune, he came to Darbar, the congregation of Guru Amardas Ji Maharaj, and Guru Amardas Ji Maharaj told him about greatness of God, how by pondering over greatness of God, one becomes great. This is very important. That's why it is so important to think positive. God, you are there. You are going to help me. I have nothing to worry about. ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਛੰਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ Almighty God, you are my physician, you are my doctor, but you are amazing doctor. You can do the operation on my soul and get rid of all the junk, all these sinful thoughts, all the sins from my mind and soul. You are amazing doctor. You are amazing physician. You are amazing scientist. So Guru Ramdas Ji Maharaj, he listens to the glorious praises of God, and what happens? God elevates him to become the fourth Satguru of the Khalsa Panth. Tan Tan Ramdas Gur, Jin Sirya Tine Swarya. And this secret is revealed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj in Asa Diwar Bani. ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ. Those who do your ਵਡਿਆਈ, your adoration, they become great like you. There are so many examples of devotees of God where we can see miraculous power of God. We have heard about the story of Prahlad and Harnakash. Guru Ramdas Ji Maharaj was amazed by that story. And he himself has written a verse, Har Jug Jug Bhagat Upaya, Paj Rakhda Aya Ram Raje, Harnakash Dusht Har Marya Prahlad Taraya. ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ. How beautiful. Guru Ramdas Ji Maharaj talks about Prahlad, how a child called Prahlad was saved by God when his own father was going to kill him and challenged his own son that if you don't worship me, I'm going to finish you. And Prahlad insisted that he's only going to worship God, no one else. He's going to worship Ram. Jal hai Ram, thal hai Ram. But Harnakash didn't like it. Harnakash had become so arrogant after he was blessed by God not to die in certain way. So he started his journey as a devotee, but when God blessed him, so he won't be killed in certain way, he won't die in certain way, he became arrogant, thinking he is eternal. But then God appeared in the form of Narsingh. You can do search on the internet, Narsingh, Harnakash and Prahlad. You will see those pictures depicted of that time. So God appeared instantly through a pillar in the building, half lion, half man. Isn't that miracle? Anything which is created has to be born, then it grows. But God created Narsingh of massive size instantly. This is miracle. God created the universe instantly. This is miracle. Sache te pavna paya, pavne te jal hoye jal.
ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ. God created the air first. This is the sequence of creation. God created the air first. ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ. From the pavan, from the air came the water. This is verse composed by Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Amazing revelation. From the water, different solids were formed. Sun is shining, is all made up of liquid. So everything is different form of liquid. Jal te tripavan sajya kat kat jo smoy, and God in the form of word Omkar permeates everything. There's no place, no tiny particle without God's presence. And God is present throughout the creation in the form of word Omkar. In Japji Sahib Bani, there are verses. Suniya Siddh Pir Surnath, Suniya Tavlakas. What it means is we have to listen to the divine melody of Omkar, which is vibrating throughout the creation. By listening to the discourses and the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, we reach a stage where we can hear the divine melody, Omkar, Omkar. And that is what is reference in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. माया धारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी बो रोल कुचोला. The materialistic people are so blinded by material, they don't understand the purpose of this life. They waste away their life in the materialistic pursuits. So Guru Maharaj reveals har ke gun har paamde se guru te pae. You can carry on talking about amazing stories of God. Guru Maharaj reveals that God doesn't like lip service. God only loves those who practice the divine virtues. Har ke gun, har paamde. Paamde means pleasing. It is pleasing to God when one practices har ke gun, the divine virtues. Se guru te pae, but understanding and realization of those virtues come from the Guru. Jin gur ka bhana mannaya tin kum kum jaye. Those who obey Guru arm sacrifice to such people. Jin satgur pyara dekhya tin ko hon wari. Jin gur ki kiti chakri tin sad balihari. Guru Maharaj is elaborating on the message that those who embrace the teaching of the Guru, they are so blessed, and arm sacrifice to such people. I'll do anything for them. I want to be in their company. So, Sangaji, another story that comes to my mind is of Bhagat Namdev Ji. When he was thrown out of the temple because of his low caste, he was cheaper, used to print the clothes. He went to temple to pay his prayers, to worship. But the arrogant Pandits and Brahmins, they refused him. He sat at the back of the temple, and when he started praying to God, that God, I want to worship you. I love you. But these people, the arrogant preachers, they are not letting me in. So Sangadi, what happened? The whole temple revolved 180 degree, and the gate of the temple faced Bhagat Namdev Ji. फेर दिया नामे को देवरा, Pandiyan ko Pichwarla, and all those Pandits, the leaders of the Hindu faith, they were thrown out of the temple. Isn't that a miracle?
By listening to such stories, one builds the faith in God, that God, you are my everything. तो मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख नेरे. So साथ संगत जी, Hukamnama has 22 different parts. In your own time, study the Hukamnama. And last two lines, Guru Ramdas Ji Maharaj reveals, God, I have seen it. This is all your game. Somewhere you're sitting as a beggar. Somewhere you're posing as an emperor. But this is all your game. आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी. Whatever is pleasing to you, I accept your will. But I have realized you are in beggar, you are in birds, you are in water, you are in air. Whatever I see is you, nothing else. So Satsangaji, this is called Brahm Gyan, realization of God, where you see God all the time, and there's no time in your life where you don't live in presence of God. And that is the win, the victory of this life. May Satguru bless you all. Stay blessed. And we're going to transfer on to the switch over to the translation in Punjabi. So ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ. ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ. ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ. ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੁੰਡੇਂਦਿਆਂ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਧਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੱਧਾ. ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਧਨ ਵਿਦਾ, ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁੱਦਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ. ਇਹ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ. ਰੱਬ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਨਾ. ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ, ਏਕੋ ਕਵਾਓ. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ. ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ. ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ. ਵਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ. ਪਹਿਲੇ ਪਵਨ ਬਣਾਈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮੁਹੱਤ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ. ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋ ਸਮੋਏ. ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਨੁਨ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ. ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਭਾਵਦੇ, ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ. ਦਇਆ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਮੇਟਨ ਹਾਰਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਈਐ,
ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਤਿਨ ਮਿਟੋ ਨਾਨਕ ਵਾਰਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।